Örneğin biz yaptık. Biz yaptık. I am Ege. I am like a earth. I am Miraç. I am like a muz. I am Taha. I am like a truck. I am Muhammed. I am like market. I am Uğurcan. I am umbrella. I am Muhammed. I am like a Muslim. I am Murat. I am like a mat. I am Serhat. I am like a superhero. My name is Fatma Zehra. I am like an public. My name is Eda Nur. I am like a exciting movies. I am Zeynep Elif. I am like a zebra. I am Sudanur. I am like a ship. My name is Shivan. I am like a show. My name is Ayhan Betül. I am like a basketball. My name is Ella. I am like a earring. Very good. Thank you. 3, 2, 1. I think it is zebra. What is my object? I think it is yes. I think evet. Hayır. I think. No Turkish. Speak English. I think it is I think it is what's my object? What is my object? What's my object? She is Eda Nur. Geç kaldın. Şevin karşı tarafa geç. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Geçin biriniz. Şey yapıyorum. Murat. Ben mi geçiyorum? Evet sen kazandın. Ben mi geçeyim? Murat sen kazandın. Yağmur geçiyor. Ne oldu ya? Ne oldu? Evet. Murat bildi Murat. Geç karşıya geçsin. Murat yoktu ama Taha vardı. Hocam ya burada söylüyor ama. Ya tamam devam edin hadi. Sen kardeşleri söyledin. Geç onlara geç. Kim bildi? Sude. Sude. Geç Sude'cim karşıya. Zehra Yağmur söyledi. Geç. Ya bildim. Bilmeseniz daha iyi olur. Hadi devam edelim. Sude. Söyledim hocam. Gel Sude. İyi de tamam. Şi dedi şi hadi. Kimse yok. Şia. Baştan yapıyoruz hadi baştan yapıyoruz. Baştan yapıyoruz. Sen buradasın. Aşkım gel. Hadi geç be. Ya hayır ben şiir ama. Hayır ben değilim. Kim bildi? Şevin de öğretmen Yağmur dedi. Geçsene o zaman karşıya Uğurcan. Tamam Zeynep mi bildi? Tamam. İndir bakalım. Eda geç bu tarafa. Hocam ben o tarafa geçeyim. Evet siz kazandınız bu taraf kazandı. I can swim. I like English. I don't like playing basketball. I like English and maths. I can dance and sing. I get up early.
I don't like basketball. I like swimming. I can football. I don't like science. I like dog. I can't taekwondo. I can English, but I can play basketball. I can't get up yet. I like music. I don't like history. I can dance. I like horses. I like riding a bike. I can't drive a car. I like swimming. I can run fast. I always do homework. I can't. Well, I don't like basketball. I like school. I like music. I do homework. I play basketball. I like dancing. I don't like writing. I can't swim. I love rhinos. I like climbing. I can't drive a car. I like watching TV. I play football. I like cats and dogs. I can swim. I am fond of listening. What is my favorite animal? I can play football. I like art. Okay, class. Now that we have finished English is on the Stage project, greeting workshop, so I can ask you how you feel. Şevin, how do you feel? I feel happy. Good. Uğurcan, how do you feel? I feel bored. You are bored. Muhammed, how do you feel? I feel tired. You feel tired. Muhammed, how do you feel? Happy. You feel? I feel happy. Happy. Okay. Zeynep, Zehra, how do you feel? You feel? I do feel Sleepy. Sude, how do you feel? I feel ill. Ill. You feel ill. I Zeynep? feel sad. You feel sad. Eda, how do you feel? I feel You feel good. How do you feel, Fatma Zehra? How do you feel? Pardon? Can you speak a bit loudly? How do you feel? Okay, you feel okay. Serhat, how do you feel? I do feel angry. You feel angry. Who are you angry with? Miraç? Taha, how do you feel? You feel? I feel sleepy. Sleepy. How do you feel, Miraç? I feel okay. You feel okay. Ege, how about you? You feel bored. Murat? I feel thirsty. Thirsty. How do you feel, Yağmur? I feel bad. Ha 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 ha. Very good.